Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin bidiyon namu ne. So kwana biyu kun dan ji mu shiru saboda wasu sunguloli da bara a rasa ba. Kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel muna yin bidiyoyi abin da ya shafi waya, muna kokarin mu mutane bayanan wayoyin da ya kamata su saya ko sabuwar wacce ta fito ko wani abu makamancin haka. So yana da amfani kuma bidiyon da zamu yi nan a gaskiya saboda muna so ne mu koya gaya wa mutane bayanin cewa idan har zaka sayi kwamfuta, wani irin kwamfuta ya kamata ka saya, kamar yadda idan zaka sayi waya mun taɓa yin bidiyo a kai wace irin waya ya kamata ka saya, wani irin RAM kake bukata a waya, wani irin phone storage kake bukata, wani irin kaza da abubuwan da kake bukata, batir, screen da sauran abubuwa da zaka bukata idan har ka zo siyan waya. So haka wannan yasa muka ce ya kamata a mutane kwamfuta, ganin cewa yanzu mutane na rike kwamfuta daga ɗalibai har ma waɗanda ba ɗalibai ba, kowa yana bukatar ya sayi kwamfuta domin wayansu ayyukansa na yau da kullum. So domin a mutane bayanin wani irin kwamfuta ya kamata su saya. So ba ta rabata muku lokaci ba, za mu je kai sai cikin bidiyon namu. So amma kamin nan mu je, kamar kullum ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribing ba ko yau ka fara zuwa ko ka manta ne baka mana subscribe ba a cikin wannan channel, kai sai ka je karkashin wannan bidiyo zaka ga wata rubutu mai alamar jashi, ka danna mana akanta, ka yi mana like na bidiyon, ka kuma yi mana share na bidiyon nan da yan uwa da abokan arziki. Ba ta rabata muku lokaci ba, bari mu je cikin bidiyon namu kai sai. To kamar yadda na faɗa a farin wannan bidiyo, duk abin da mutum da ya siya zai kasance ne yana da bukatan wannan abu. So kowa kuma da irin bukatarsa. Wani ɗalibi ne yana bukatar kwamfuta saboda ko kwamfuta ke karantarwa a makaranta, wani kuma za ka samu ko mutum ne wanda aikin ofis yake bukata ya da kwamfuta, wani kuma masana'anta yake da shi wanda yake bukatan kwamfuta, wani kuma video editing yake bukata, wani kuma iya abubuwan da yake a kwamfuta bai wuce irin typing na assignment ko wani abu ko wani rubutunsa ko wani abu makamanci haka ba, wani kuma iya aikin sama a kwamfuta shine ganin film. So kowanne zaka samu, zaka iya musu recommending kwamfuta guda daya wanda za su iya wa mutane ayyuka da yawa. Misali yanzu in ka siya kwamfuta mai kyau mai karfi wanda za ta iya maka editing na video, zaka iya aikin duk wani abubuwan da yake bukata akai. Misali yanzu kwamfutan za ta maka editing na video, za ta maka abubuwa da yawa irin su typing naka, irin su programming da sauran abubuwa makamanta haka. So duka irin wayannan, duk wani abu da ɗalibi zai bukata, irin wancan kwamfuta za ta iya buya ma ɗalibi bukatarsa. So haka yasa kwamfutocin daban-daban, kowanne da irin dalili da kuma irin amfaninsa da sauransu. Biyo mu cikin bidiyon namu za mu je. Abu na fari shine zan fara bayani akan idan ɗalibi zai siya kwamfuta, kuma ɗalibin ya kasance wani ɗalibi ne da yake karanta computer science ko information technology ko wani abu makamanci haka, da wani ya karanta dai abin da ya shafi kwamfuta da sauransu. So idan har kai ɗalibi ne wanda yake karanta kwamfuta ko yake wani abu da ya shafi kwamfuta, akwai kwamfutoci da za a iya maka recommending da yawa. So wani lokaci kamfanin kwamfuta baya iya determine a maka recommending na kwamfuta. Misali HP, misali Dell da sauransu, baran iya ce maka kai tsaye ga kwamfuta da take da me yake da suna, ga kamfanin da zaka sayi kwamfuta. A babu, shi kwamfuta ba kamar waya bane. Duk da dai zaka iya yin ra'ayinka ka ce ni ina bukatan kwamfutan Dell nake son rikewa, ni ina bukatan kwamfutan HP nake son rikewa, ni Lenovo nake son rikewa, ni Asus nake son rikewa, ni Acer nake son rikewa da sauransu. So duka akwai kowanne, kowa da ra'ayinsa. So amma idan haka zo maka recommending na kwamfuta, bara a maka recommending na kamfanin kwamfuta ba kamar waya bane zan ce ka siya Infinix ko kuma a je ka siya Tecno ko ya mafi Infinix da sauransu. So dole a nan akwai abubuwan da idan har wannan kwamfuta yana da shi, ko ma wani kamfani ne, ko Zynox ne, ko ma wani kamfani ne, za a iya maka recommending nashi. Abu na farko shine anan akwai abubuwa da ake kira, na fari zan fara bayani akan processor computer. Akan computer ko processor ko CPU ko ma menene kake kiran computer, ina bayani akan laptop, asalin laptop. To a jikin laptop akan motherboard, mana complete engine computer, akwai abin da ake kira shi da processor. So shi wannan processor shine yake da alhakin running na duk wani abin da yake running a cikin computer, shi yake connecting na computer da software da sauransu. Kowace waya ne akwai abin da muke ce chip a jikin wannan waya. So haka kowace computer tana da irin nata, kuma kowane kamfani, kuma ko in ce kowane kalan computer da kalan chip da ake sa masa. Wasu computocin suna zuwa da Intel, wasu ka samu akwai Intel Celeron, wani kuma ka samu Intel Insight, wani zaka samu Intel ko i3 ko i2 ko i4 ko i5 ko i7 ko i9 da sauransu, wasu Intel Dual Core da sauran su duka. So wayannan kowanne
zaka samu akwai a dalilin aiki da shi da sauransu. Misali shi zan yi bayani akan Intel Core i3 zuwa Core i5, Core i7, Core i9 da sauransu. So duka wayannan Intel Core number kaza so kowanne suna daga cikin manyan processor da kowa zai iya maka recommending nasu, saboda asali sun tun daga kan Intel Dual Core aka fara yin su domin ayyuka masu nauyi akan computer. Misali shi video editing, misali programming, misali irin abubuwa da za ka yi wanda zai na wahalar da computer, irin 3D da abubuwa makamanta haka. So irin wayannan ayyukan duka, ko game ne ko wani abu, so duka irin wayannan computer za ka iya yi a kansu saboda suna da abubuwan da ya bukata. Shine na fara processor. So duk abin da ka samu processor za ka siya. AMD na san wani zai ce ai AMD suna da processor mai kyau, banki maka ba, kuma AMD sun kware akan graphics da sauran abubuwa makamanci haka. Za ka iya samu kowanne mutum, kowanne da dalili. Watakila wani yana video editing, idan har video editing kake yi zan maka recommending na computer da yake zuwa da abun da aka kira graphics, abun da ke dedicated graphics. Akwai computer da suna zuwa da dedicated graphics, ko na Nvidia ko kuma na abun nan na shi kansa AMD suna da graphics card nasu, wayanda zaka ga hasken computer ka in ka sa computer mai graphics daban da wayansu computoci. Wannan shine wani abu. Sannan abu na gaba kuma shine RAM na computer. RAM na computer ba kamar na waya bane, zaka iya updating na RAM kowane iri. Idan har computer ka, idan ka ce updating ka je kai confirming ka tabbatar da cewa wannan RAM da kake sawa kamfanin computer ka ta yi recommending cewa zai iya dauka akan computer ka, so shikenan zaka iya zuwa ka kara RAM a duk lokacin da kake bukata. Yawancin computer laptop suna zuwa ne da RAM slot guda biyu, wasu kuma suna zuwa da guda ɗaya. Akwai kuma wanda suke zuwa da guda ɗaya, sannan kuma yana zuwa da inbuilt. Misali yanzu computer yana zuwa da, zaka samu akwai asalin kwakwalwar RAM nashi an sa masa 4 GB, sannan kuma an bar maka fili da zaka iya kara, ko maybe RAM DDR ne zaka iya kara RAM naka ya zama ka samu fastest computer ka yi sauri da wani abu makamancin haka. So wayannan duka computer zaka iya kara RAM nashi, zaka iya canja hard drive a lokacin da kake bukata. Wasu computer kenan, wasu kuma suna zuwa da irin abin da ake kira inbuilt RAM da kuma inbuilt storage. Inbuilt RAM da inbuilt storage duka yana zuwa irin wayannan computer da muke gani, irin slim computer. Shi da zaka samu yana zuwa da RAM nashi a haɗe da mai sunan shi da kuma storage, mana computer storage, hard disk da ko kuma duk wani abin da ke kiran shi yana zuwa duka a haɗe a jikin wannan computer. So kowanne da irin kalar nasa. So abin da ke bukata a nan a matsayin ka maybe computer da zaka yi editing na video, sannan kuma na san in zaka yi editing na video akan computer to za ta iya supporting programming da wayansu abubuwa makamanci haka. So duka wayannan kana bukatan computer watakila mai at least ko i5, sannan kuma kana bukatan computer ko da dai ba SSD bane. Akwai abin da ke kira SSD, sannan akwai abin da ke kira HDD. SSD shine ake kiran shi solid state drive, sannan kuma HDD shi ake kiran shi da mana hard drive ko hard disk ko wani abu makamancin haka. So wannan hard drive in shine wanda muka sani dai, wannan hard disk da muka sani wanda idan ya faɗi yake ɓace ko wani abu makamancin haka, wanda suke zuwa a yawancin kwamfutocin mu a kwanakin baya. So amma zuwa yanzu akwai abin da ke kira solid state drive. Shi kuma wannan solid state drive in wani sabon system na ajiye storage na computer ne wanda baya ɓacewa da wuri kamar HDD. Zaka iya samun computer ma ta faɗi ko a taka ko wani abu makamancin haka, amma za a iya cire SSD shi a sa a wani computer a copy abin da yake ciki, ba yawan crashing, ba in computer ta faɗi ta ɓace da sauransu. Duka wannan yana da kyau. Ko ruwa ne zaka iya ta computer ka ta shiga, zaka iya cire SSD ka samu SSD ka lafiyar ta kalau tana aiki, ba abin da ya same ta. So wannan yana da daga canji. Sannan kuma aka yi magana na sauri, SSD yana daga cikin abin da yake contributing na saurin computer. Misali idan ka dauki hard drive, duk wanda bai sani ba in ka bude cikin hard drive zaka samu wani CD ne wanda yake juyawa. A lokacin da yake juya wannan lokacin yake tura information, yake receiving information, kamar yadda muka sani dai wayanda suka kanta computer ko suke kanta computer. So idan kana aiki da SSD, shi kuma zaka samu abu ne kawai kamar board ne, yana nan a kwance kawai, ba wani CD ko wani abu a ciki, yana nan kwance ne kawai kamar in ka kunce injin waya ko wani abu makamanci haka. So a ciki ne kawai storage naka, kamar misali memory card. Idan kaga memory card ai kaman kati ne dan karama wanda kake ajiye abubuwan ka a ciki. So haka shi ma wannan SSD, amma yana da girma da yake shi na computer ne ba waya ba. So wannan shine storage da kuma abun nan. Sannan akwai maganan graphics da nayi a baya, yana da kyau. Sannan kuma batir na computer, kowane computer kuma kunce kowane kamfani da kala yadda take batir nata. Wasu kamfani sun kware gurin yin batir, waɗansu kuma
ba su kware sosai akan yin batir ba, wasu kuma za ka samu yanayin aikinka. Sannan kwamfuta yana da abin da ake kira yanayin aikinka shine zai kasance yanayin rike batir naka. Kowa ya da abin da yake. Ni yanzu idan ina editing na video bare haɗa kai da iya browsing kake ko ganin film ko akan kwamfuta ko kawai typing kake da sauransu, duka akwai bambanci. Misali yanzu ina editing na video za ka samu bidiyon tana da nauyi, application da editing na video ma kanta nauyi take da shi, sauran abubuwa makamancin. So duka wayan nan yana daga cikin bambanci tsakanin waya da mai asalin shi kwamfuta. So kowane waya za ka samu waya zan iya ce waya ta min awa kaza ko da ta aku ne, amma a kwamfuta ba za ka iya faɗa ba. Ko da batir, ko da a wajen batir an gaya maka za ta yi awa 2, kawai magana ne za ta iya tafi awa 2 na ta iya kuma ba za ta kai wannan awa 2 ba. In baka sani ba za ka iya gwadawa yanzu ka duba ka kalla. So wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa masu amfani da ya kamata ka saya wajen computer programming. Idan kuma har computer aikin office ne, za ka iya sayan kowane irin Intel, at least ka samu RAM naka ya dawo 4 gig ko kuma 2 gig ma za ka iya aiki da shi. Amma na yi recommending ka samu RAM naka 2 gig, ka samu computer da take da hard drive at least kana da ko da 120 gig ne ya ishe ka kai running window na sauran software naka na typing ko ganin film naka. Haka kuma idan kai DJ ne ko wani ko ɗalibi ko ma menene, akwai kwamfutoci na daban. Idan kai kuma mutumin da kake buga games, akwai kwamfutoci da aka yi su asali dan games wanda ake kiransu da gaming PC. Daga cikin wayannan gaming PC kamfanoni da yawa sun yi, Dell suna da shi, Asus suna da shi, Lenovo suna da shi, da sauran kwamfutoci kamfanoni da yawa duka sun yi kwamfutoci musamman dedicated don masu buga game. Kwamfutocin suna da graphics, zaka editing na video a kansu, zaka iya yin abubuwa da dama akan wayannan kwamfuta. Kusan duk wani abun da kwamfuta zai maka zaka iya akan wannan kwamfuta. Su kuma an yi su ne asali don masu yin games. Kwamfutocin suna da karfi, duk da dai ba su cika rike batir sosai ba saboda asali ba a yi su ma don su zauna sosai akan batir ba. Don haka kana buƙatar charger domin kai charging kwamfuta ka kai aiki da shi, kana aiki da shi, kana caji ko kana game naka da sauran abubuwa makamanci. To yawanci wayannan kwamfuta suna zuwa da RAM at least 12 gig, suna zuwa da SSD, suna zuwa da graphics dedicated da sauransu. Kwamfutoci ne da suke da karfi sosai kuma suna da tsada sosai, ba kamar asalin kwamfutocin mu ba. So wayancan kwamfutocin in dai ka saye shi ba game ba abinda ba za ka yi akan kwamfutar ka ba, sai dai yanayin tsadan shi. Kuma ba kowa yake bukatar irin fasalin kwamfutar ba, saboda daga ka gan shi an yi shi don masu yin games ne, ba don irin kwamfutocin office ko kwamfutar da ɗalibi zai rike ba ne. Ina fata wannan bidiyo ta mutane da yawa matukar amfani sosai. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode.